on Urdu Unplugged, we bring you 4 very different ground reports that focus on the Urdu language. Some that are more familiar, like the crisis in Urdu education, and other stories that are rarely reported, like the phenomenal work done by individuals. For instance, Dr. Parvez, the Vice Chancellor of Maulana Azad University in Hyderabad, who works tirelessly to promote science in Urdu. First, the politics of when Urdu Day should be celebrated, a day that doesn't officially exist but is informally celebrated by some Urdu institutions as November 9th, the birth anniversary of poet Allama Iqbal. As this date comes along every year, it sparks a counter view voiced by some professors of Jawaharlal Nehru University in Delhi. There was a movement that was going on in Uttar Pradesh, because Uttar Pradesh is the state where Urdu in fact originated. Anwar Alam Pasha, an Urdu professor at the Jawaharlal Nehru University in Delhi, relates the story of the Urdu Muhafiz Dasta, the Urdu Protection Squad, that fought to retain Urdu as the second official language in Uttar Pradesh. There was a movement started by the people who speak Urdu, who write in Urdu. That includes everybody, Hindus, Sikhs, Muslim and other community people also. While this movement was on its peak, along with other people, Pandit Dev Narayan Pandey sat on hunger strike in 1974, that was March. On 11th day of the hunger strike, Pandit Dev Narayan Pandey, while he was sitting on hunger strike, he died there. He sacrificed his life for the cause of Urdu. There is also one great person, Jai Bahadur Singh. He also sat on hunger strike in Lucknow. And in Lucknow, while he was sitting on hunger strike, after some days he died. This also proves that the lovers of Urdu are not confined to one community. Professor Pasha spearheads a movement to celebrate Urdu Day on the death anniversary of both these relatively unknown men, Jai Bahadur and Narayan Pandey. It's a move that counters many Urdu groups and institutions that use November 9th, the birth anniversary of Allama Iqbal, to mark Urdu Day. Iqbal, who wrote Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara, we all know he was a great poet, no doubt. But associating, celebrating Urdu Day with the birthday of Iqbal, I think this is somehow diminishing the importance of Urdu. Urdu should not be associated with one poet. Why not Amir Khusro's birthday? Why not Ghalib's birthday? And all communities contributed a lot for the development of this language. We started celebrating it on 31st of March. Pandit Dev Narayan Pandey sacrificed his life on this day. This is a very important incident, and we should dedicate this day to celebrate Urdu Day at nationwide. Athar Farooqi, the head of a prominent Urdu institution, Anjuman-e-Taraqi-e-Urdu, has also lent his support to this as a symbolic issue that attempts to counter communal politics. میر کا بہت مشہور زمانہ شعر ہے کہ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. تو آج تو آپ یہ شعر نہیں پڑھ سکتے. ندا فاضلی نے ایک مشاعرے میں 2-3 سال پہلے ایک شعر پڑھا تھا جس کا کچھ مطلب یہ تھا کہ وہ مسجدوں سے اب نمازی تو چلے گئے ہیں اور صرف دہشت گرد وہاں رہ گئے ہیں. تو اس پہ اتنا پروٹیسٹ ہوا کہ ندا کو مشاعرہ نہیں پڑھنے دیا گیا. ہم لوگ یہ سنتے تھے کہ جو میجورٹی کمیونلزم ہے وہ مائنورٹی کمیونلزم کو مضبوط کرتا ہے, لیکن اس کا اثر تو اب دیکھ رہے ہیں اور اب دونوں ہی مضبوط ہیں, اور دونوں کتنے مضبوط ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. The Anjuman's views become significant given its history. At partition, the founder of the Anjuman, Maulvi Abdul Haq, left for Pakistan and wanted to take this institution there. But Maulana Azad, Dr. Zakir Hussain and Nehru together fought to preserve the Anjuman in India, protecting it in an office in Daryaganj. Today, Maulvi Haq is known as Baba-e-Urdu in Pakistan, while in India, the Anjuman-e-Taraqi-e-Hind has become a key institution that promotes Urdu. جو اردو کا ہمیشہ سے مین مدعا تھا اور آج بھی ہے اور کسی بھی زبان کے لیے وہ مین مدعا ہوگا, وہ یہ کہ جب تک اس لینگویج کی ایجوکیشن اسکول کے سسٹم میں نہیں ہوگی, جو کریکولم ہے اسکولوں کا جو ظاہر ہے کہ سیکولر ہوتا ہے, تو اگر اس کا حصہ بن جائے تو جو اردو کی پرابلمس ہیں
وہ بھی سالو ہو جائیں گی. اس کا ملٹی ڈائمینشنل گروتھ بھی ہوگا, یہ فنکشنل لینگویج بھی بن جائے گی, اور پھر لٹریچر بھی اپنے آپ آ جائے گا. Asad Farooqi's words quite logically lead us to our next ground report from Jaipur, Rajasthan, where Urdu medium schools are facing an unprecedented crisis. For residents of Paharganj Mohalla, Jaipur, a predominantly Muslim area, this Urdu medium primary school is the only one that children go to. So news that it will shut down has caused much dismay. یہ اسکول تو یہاں اس بلڈنگ میں تو سن 1976 سے آیا ہے, اور اس سے پہلے 47 کے وقت سے جولاؤں میں چلتا تھا. یہ کم سے کم یہاں کے اندر 500 سے اوپر 518 بچے ہیں یہاں پرائمری. آخر یہ زبان کوئی باہر کی آئی ہوئی نہیں ہے, اردو زبان تو پیدا ہی بنی ہوئی ہندوستان میں ہے. اس کو اگر ختم کر دیا جائے گا تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک زمانہ وہ تھا جب تمام لوگ ہندوستان کی ساری جتنی بھی جاتیاں وغیرہ جو بھی مذہب والے تھے سب اردو میں ہی تھے. The conversation quickly turns to the familiar politics over Urdu and the historical ironies of linguistic politics in South Asia. Urdu may not be a religion-specific language, but on the ground, those attending Urdu medium schools are students from Muslim families. اب ہم آگے تک بھی جائیں گے جہاں تک ہم سے ہو سکے گا, مکھیہ منتری تک بھی جائیں گے, دیونانی صاحب کے پاس بھی جائیں گے, سب کے پاس جائیں گے. سینٹر سرکار کو بھی لائیں گے اور ہم اردو ختم ہونے نہیں دیں گے. When we investigate whether the school is indeed to be shut down, what emerges is a more complex story. Urdu medium schools, including this one, will not be closed. But the staffing patterns of teachers have changed in such a way that many primary schools lose their Urdu medium status. This is how it works. From grades 1 to 6, there will be general teachers who can teach all subjects. In this school, the Urdu medium section of the school has been merged with the Hindi sections, leaving Urdu teachers jobless. جب ایلیمنٹری سے پرائمری سے وشے ختم کر دیا تو ہمارا تو کیا ہوا؟ اب اگر یہ اردو ختم کر دیں گی گورنمنٹ تو پھر نامنکن بھی کم ہو جائے گا اسکول کا, جب 80% بچے مسلم ہیں یہاں پر. اپلیکیشن دیتے ہیں نا بچے پہلی کلاس میں, تو اس میں بھی مینشن ہوتا ہے لینگویج کا, تو ماتر بھاشا اردو ہے. اور رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ میں بھی مینشن ہے کہ بچے کو جو ہے پرائمری تک کی ایجوکیشن ہے وہ ماتر بھاشا کے مادھیم سے دی. Leading the struggle to save the Urdu medium schools is a school principal, S.K. Jain. اردو کی پوسٹ کٹ کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ, جبکہ اردو میڈیم کے بچے ہیں. پہلے اردو میڈیم تھا, اردو کے کافی بچے ہیں, تو بچوں کی سنکھیا گھٹے گی اردو ہٹنے سے. اسٹرینتھ میں فرق پڑے گا, بچوں کا انپات کم ہوگا, ٹیچرس بھی کم ہوں گے, اردو کے پرتی رجحان کم ہوگا. کون اردو لے گا, کون اردو کا ٹیچر بنے گا, کون اردو سبجیکٹ لے گا, کون اردو سے لگاؤ رکھے گا. S.K. Jain becomes in these times an unexpected champion of Urdu. کیول اردو کو کیوں ہٹا رہے ہیں, جبکہ یہ اردو لفظ تو سب سے اچھی بات ہے. میڈم راجستھان کی تو پرانا اتہاس بتلا رہا ہے, اردو کے جو شاعر رہے ہیں, ساہتیہ رہا ہے, اتہاس رہا ہے, وہ تو اردو تو مطلب ون آف دا بیسٹ لینگویج. سیکرٹری ایجوکیشن ڈائریکٹر, ایلیمنٹری ایجوکیشن ڈائریکٹر, سیکنڈری ایجوکیشن ڈسکس میں یہ صاف آ چکا ہے, ظاہر ہو گیا کہ راجستھان کے اندر اب صرف ہندی میڈیم ہی سرکاری اسکولوں میں چلے گا. جو سوشل ہمارے جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں مسلمانوں کے ہیں ان کو ساتھ لے کر کے, اور ناٹ اونلی مسلم, ہم کہتے ہیں راجستھان میں جو مائنورٹی لینگویجز ہیں اردو, ہندی, پنجابی, گجراتی, سبھی کو ساتھ لے کے احتجاج درج کرا دیں گے. The issue of Urdu schools is clearly becoming a wider one. Jaipur has 11 of Rajasthan's 32 Urdu medium schools. Already suffering from a shortage of textbooks and content material, these latest changes is a final blow. Our final two reports focus on the phenomenal work of two individuals who work with the Urdu language in very different ways. School has just got over for the day for these students whose classrooms are housed in the historic old campus of Delhi College, what was once called the Anglo-Arabic School and College. Dr. Parvez, the current Vice-Chancellor Maulana Azad University in Hyderabad, has had an association with Delhi College for the past 40 years, an institution that is often referred to as the center of the Delhi Renaissance before 1857. اس بلڈنگ میں جب دہلی کالج ہوا کرتا تھا تو دیٹ واز دا کالج فرام ویئر دی ویسٹرن سائنسز اینڈ میتھمیٹکس واز انٹروڈیوسڈ انٹو ایٹ لیسٹ آئی کین سے نارتھ انڈیا, بیکاز ایجوکیشنل رینائسانس is linked with Delhi College. So this was the place
where the Vernacular Translation Society was established, and there were two main pillars of that society, Master Ramchandar and Maulvi Zakaullah. They translated a lot of books of mathematics and physics into Urdu, because at that time Urdu was the lingua franca and the medium through which all the education was imparted. We have the hall here. This was the assembly hall, and where we used to have all our cultural programs and debate competitions. And this important tablet, I would like to emphasize that it dates back to 1932, as we can see here. And the important thing is that when this modern education was inculcated here in Delhi College, these rooms were not there. This was empty space, and it was planned to add some more classrooms. To fund these, we get huge amounts from Jama Masjid and Fatehpuri Masjid. Because here in this subcontinent, be it Pakistan, Bangladesh or India, we have a vertical split in the education systems, the worldly education and the religious education, Dini Madaris and school, college, universities. Now in this split, these chambers are airtight. At that time, both Jama Masjid and Fatehpuri is funding a huge amount to establish a modern college which is imparting knowledge in sciences and commerce and economics. So perhaps that was the, I would say, the liberal thinking and the vision of the clerics of that time. Now this open space was the chemistry lab of the St. Lawrence School when I was a student, because the interesting thing is that I was a student here, I taught here, and then I headed the institution. This was the most favorite and popular hangout place for the students of my time, and it was called Shajre Tamanna. Tamanna means desire. Desire of what? Desire to have a glimpse of your beloved. Because move down and there was a girls' common room. The problem what I faced was that when I opted for science, I couldn't find much or many books in Urdu to tell me about the basics of science. We have in English, tell me why series, why, how, when, all those things which we have read now. So nothing was there in Urdu. Second thing which struck me was that why not many people from my community are pursuing their career in science. This was the basic reason why I started and opted for science, and then I started writing popular science in Urdu. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम साइंस को उर्दू में क्यों प्रमोट करना चाहते हो? मैं कहता हूँ नहीं, मैं साइंस को उर्दू में प्रमोट नहीं करना चाहता, क्योंकि साइंस और कोई भी नॉलेज आज आप किसी एक लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में नहीं प्रमोट कर सकते. यू नीड टू नो द इंग्लिश लैंग्वेज. लेकिन सवाल ये है कि जो लोग सिर्फ उर्दू जानते हैं, उर्दू कम्युनिटी है, उन तक अगर आप आज की साइंटिफिक डेवलपमेंट्स और बेसिक इश्यूज़ हैं, हेल्थ के, हाइजीन के, न्यूट्रिशन के, फैमिली के और एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, उनको नहीं लेके जाएंगे तो वो कहाँ से उन तक आएंगे?